Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is part 2 of lecture 1. In this lecture we'll talk about nomenclature of tumors. كيف بنسمي الtumors, benign, malignant. And I will introduce some of the terminology, some of the language that you need to understand in order to use in the coming lectures. Start with defining neoplasia, اللي هي the topic of our lectures, neoplasia. شو معنى هاي الكلمة؟ As usual, this is a Greek word derived from two words, neo and plasia. Neo means new, plasia means cell division or growth. Cell division or cell growth. You remember من محاضرات cell injury في إشي اسمه hyperplasia. Hyperplasia means increased cell division. في إشي اسمه dysplasia, which means a division which has gone wrong. There is abnormal division. So neoplasia means a new cell division. This cell division is called a neoplasm. Neoplasm معناها new growth. كلمة neoplasm تطلق على أي growth سواء كان benign or malignant. Can be benign اللي هي الأورام الحميدة أو they can be malignant اللي هي الأورام الخبيثة. إذن في عنا إشي اسمه neoplasm which means a growth, a new growth, an uncontrolled growth which can be benign or malignant. Malignant tumors in general بنسميهم cancers. إذن كلمة cancer means a malignant neoplasm. كمان كلمة بنستخدمها كتير اللي هي tumor. tumor الأمريكان هيك بيكتبوها والبريتش بيضيفوا لها يو. tumor. إيش معنى كلمة tumor؟ tumor معناها mass. any mass. هلا الماس in general ممكن تكون neoplasm سواء benign أو malignant، بس برضو الماس ممكن تكون inflammatory mass. درست بالinflammation إنه في إديمة، الإديمة بتعمل mass، بتعمل increase in size. فكلمة tumor strictly speaking means any increase in size, any mass اللي ممكن تكون neoplastic or non-neoplastic. ممكن تكون inflammatory، ممكن تكون neoplastic. However, in medical practice معظم الناس كلمة tumor بيستخدموها بنفس كلمة neoplasm. بمعنى إنها ممكن تكون benign tumor أو malignant tumor. benign neoplasm أو malignant neoplasm. So again, tumor is a broad term. It can mean any mass, any increase in size, any swelling, which can be neoplastic or non-neoplastic. كلمة neoplasm تعني new growth, and this growth can be benign أو جزء منه malignant اللي هو الكانسر. فزي ما قلت لكم معظم الناس كلمة tumor بالنسبة لهم means a neoplasm. هذا الكانسر ليش سميناه إحنا كانسر؟ شو علاقة الكانسر بالكراب؟ أول واحد أطلق كلمة كانسر على المالجنانت نيوبلازمز هو صديقنا المعهود أبو قراط. ليش سماه كانسر؟ الكلمة كانسر جاية من كلمة إغريقية تعني كراب. Some people حطوا theories إنه ليش سماه، منها إنه الكراب if it pinches it's painful and cancer can cause pain. منها إنه لما بمسك وبتركش it doesn't let go، وهذا من صفات المالجنانت tumors إنها بتمسك بالsurrounding tissue. ومنها إنه it might be difficult to be removed surgically، فعشان هيك لأنه ماسك صعب إنه نشيله. أوكي، إذا إحنا اتفقنا إنه في benign neoplasms وفي malignant neoplasms. إيش الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم this is the student و this is the teacher طبعا، بس يعني الفرق بيناتهم إن التنتين benign neoplasm وال malignant neoplasm are
growths، فيهم زيادة بالسيلز، فيهم بلازيا، فيهم cell division. ولكن الفرق إنه هذا growth مرتب، هذا growth which gone out of control. يعني لاحظوا هون هذه duct. This duct is lined by epithelial cells. لاحظوا one single layer of epithelial cells, one nice single layer. هذا النورمال. هذا الجروث confined to the duct، لساته جوا الدكت، ما طلع عن الدكت للsurrounding tissue. It cannot metastasize. It is well circumscribed. يعني بقدر أرسم خط حواليه، فبالتالي لأنه well circumscribed it can be easily removed surgically. بينما المalignant tumor it invades the surrounding tissue، بمسك بالsurrounding tissue زي ما قلنا الكراب بمسك باللي حواليه. فمشكلة المalignant tumors إنه they are not confined to the normal boundaries of tissue، لا بصيروا الجروث تبعهم outside the normal boundaries. It invades the surrounding tissue. That's why they become adherent to the tissue. They become solid masses and they are difficult to remove surgically. ما بقدر. Let's take these masses as an example. هدول التنتين breast masses. This is a breast mass and this is a breast mass. لاحظوا هون this mass is rounded, well circumscribed. I can draw a line around this mass. So this is a benign mass. هذا benign tumor which occurs in the breast اسمه fibroadenoma. This one مختلف تماما. لاحظوا الفرق. الماس هذا الفات وهي الماس البيضة. شوفوا كيف إلها زي الكراب إلها رجلين. This mass is infiltrative، قاعدة بتدخل بالsurrounding tissue. فعشان هيك the surgeon tries to remove it, it will be difficult to remove. لاحظوا هاي قدرنا نشيلها وهينا مصورينها بدون أي tissue around it، بدون normal tissue around it، لأنه it is well circumscribed. It is in the majority of cases benign tumors are encapsulated، في حواليهم كبسول بيخلي سهل أفصلهم عن surrounding tissue. بينما this one is a malignant tumor invading الفات اللي حواليه invading the surrounding tissue. بالتالي this mass becomes adherent to the surrounding tissue، بتصير hard mass and difficult to remove. Now look at this. هذول من السكن. This is a benign skin lesion, well circumscribed, not invading surrounding tissue. بينما this is a malignant lesion. شوفوا شكله ugly، عامل invasion للsurrounding tissue. هي surrounding tissue، هي السكن، وفي هون خط أحمر حواليه اللي هو نوع من الرياكشن بسبب إنه this tumor is invading the surrounding tissue. هدول tumors of melanocytes، هذه اسمها نيفس، اللي هي الحسنات العادية اللي احنا بنشوفها على السكن تبعنا. الحسنة اسمها نيفس. نيفس is a benign tumor arising from melanocytes. هون برضو tumor arising from melanocytes لكنه malignant tumor اسمه melanoma. Another example مفروض انتوا تعرفوا لي هلا مين من هدول benign مين malignant. I think it's very obvious. This is a very benign lesion, well circumscribed. هاي الماس موجودة بالكولون. هلا هاي الصورة مأخوذة خلال كولونوسكوبي، خلال عملية تنظير. هذا الميكوزا of the colon، وطالع منها this very well circumscribed mass. لأنها well circumscribed، لأنها مش قاعدة بتعمل invasion، خلال الاندوسكوبي، خلال عملية التنظير بدخلوا شغلة هيك زي نايف، زي إشي and they can remove it completely. هون الكولون برضو this is colon، وهي الميكوزا تاعت الكولون، هاي الميكوزا وهي هون الميكوزا. and this is a tumor arising from colonic mucosa. بس شكله مختلف عن هاي. شكله مختلف لأنه it's not very well circumscribed. it is invading the surrounding tissue
So this is malignant. متذكرين بالبارت 1 of this lecture حكينا عن السكرينينج. احنا لما بنعمل سكرينينج for colon cancer أنا ما بدي أوصل لهاي المرحلة، أنا بدي أكتشف المرضى اللي عندهم these tumors اللي هي اسمها polyp، colonic polyp. إذا لقيت عند مريض colonic polyp I can remove it. هاي البوليب معناها ما رح تتحول لكانسر. إذن colonic cancer starts with a premalignant lesion اسمه adenoma اللي هي colonic polyp. And this colonic polyp if left untreated can، مش كلهم، نسبة منهم they can be transformed into malignancy. So these are the main differences اللي بنشوفها with our eyes, the macroscopic differences between benign and malignant neoplasms. For now خلينا نروح لكلمتين تانيين مهمين بدي تعرفوا شو معناهم بالنسبة للنيوبلازيا. في شيء اسمه cancer tumor autonomy و tumor clonality. شو معنى clonality؟ كلون تعني نسخة طبق الأصل. clone. Tumor cells are a clone. شو معنى إنه التيومر is a clone؟ إحنا لو أخذنا normal tissue، خلينا نقول فرضاً skin tissue، إحنا بالskin tissue في lining epithelium أو covering epithelium اللي هي squamous cells موجودة in our body على surface of the skin. squamous epithelial cells عاملين layers لأنه stratified squamous skin طبعاً في layers of squamous cells. هذول controlled nice cells عايشين حياة طبيعية بيعملوش مشاكل. تحت هدول squamous cells في عنا basement membrane، وبالديرمس في other types of cells mainly stromal cells ممكن يكونوا elongated مثلا fibroblasts. في عنا sweaty glands convoluted sweaty glands follicles and so on. في several types of cells كلهم عاملين tissue ومرتبين وعايشين حياة طبيعية. تصير malignancy one cell only one of these cells. نفترض هاي السيل بصير فيها certain mutation. هاي السيل becomes out of control cannot be controlled. ما بتعيش الحياة الطبيعية اللي عايشينها حياة القطيع اللي عايشتها بقية السيلز. لا، هاي بدها تعيش لحالها، بدها تعمل cell division قد ما بدها، هي حرة. So this cell which has the mutation that allowed it to become malignant, this one now proliferates. تعمل mass، تعمل tumor، neoplasm. كل cells in this neoplastic mass, in this new growth, they will carry the same mutation in the initial cell اللي بلشت كانت malignant. So they all have the same mutation. That's why we call it a clone. So now we understand what clonality means. إيش معنى autonomy؟ autonomy يعني من كلمة auto إنه يعني يعتمدوا على نفسه. فالtumor cells are autonomous بمعنى إنه they grow without the need of any stimuli. اللي حضروا فيلم Monsters and Aliens بتتذكروا Susan who grows without control. Tumor cells نفس الشيء. They are like Susan. They just grow and they grow. They divide. They keep dividing without the need of the surrounding tissue. So this is what we mean by autonomy. طبعا هم الtumor cells مش 100% بتخلوا عن surrounding tissue. They still need the surrounding tissue for some nutrients, for their oxygen and so on. But the thing is that they can divide without the need of exogenous growth factors. خلاص صار عندهم mutation. They acquired this mutation which allows them to divide continuously. I'll stop here, and in the next video we will continue talking about how we give names to benign and malignant tumors. Thank you.